Council, you may continue, please, if we're ready. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Welcome back, Mr. Sow. Mr. Sow, ñu ngi la dalalaat fii waat. Thank you, Lead Counsel. Jërëjëf, Lead Counsel. Before the break, we were talking about the powers of the NIA. Balaa ñoo dem noppale ko woon ñu ngi doon waxtaanee fii doole yi nga xamante ne loolu la NIA bi amoon. Especially with regards to private citizens. Sakatuma bi nga xamante ne dem na si ñi nga xam ne ñoo nekk doomi réew mi fii. And we referred to sections of the decree. Te waxtaanee nañ tamit loi yi nga xamante ne dañ ko wax ak seen gémmiñ. In particular, section 10. Du mel ni bunti loi bi nga xam mooy fukkeeli bunti loi bi. Which talks about the power of staff of the agency. Loolu waxtaanee na doole yi nga xamante ne ñuy liggéey si bunti NIA bi seen doole bi. Especially the power to arrest and detain. Sakatuma li nga doole bi nga xamante ne moo nekk comme mun nañoo téye nit ba pare ñu denc la tamit. For investigation. Pour ñu mun a gëstu mbiram. Any person within the territorial boundaries of the country. Ñu mun a gëstu mbiri kenn ki nga xamante ne mu ngi nekk si biir réew mi fii. Who is suspect of having an intention to undertake or is actually undertaking activities that are inimical to security of the state. Mu nekk ñu gëstu mbiri ki nga xamante ne foog nañ ne dafa bëgg a def li nga xamante ne ni dina indi loraange si wàllum kaaraange bi fii si réew mi. Or to the welfare or economic well-being of persons living in the country. Wala si nit ñi nga xamante ñoo dëkk fii si réew mi jafe-jafe yi nga xamante loolu la borom wala naa indil. I don't know whether persons living within the country is interpreted as general population, or can it be interpreted as one single individual? Ndax loolu soko waré wax da nga wax ne rek ben nit la wala mbolo mi yépp ñi nga xamante ñoo dëkk ci réew mi fi. But it's a phrase that has continued to be used in this legislation. Waaye dafa nekk kaddu bi nga xamante continuer nañ di ko use ci bunti loi bi nga xamante mom lañ bind ni. But you did agree with me. Waaye nanguto nga ak man ne the NIA was being used in dealing with private matters between citizens. NIA bi ñu doon jëfandikoo ak ñoom ñuy def liggéey yi nga xamante moo nekk ñu nekk fii si doomi réew yi nga xamante ñoo nekk fii te jotee ak seen yeneen moromi doomi réew. No, nit ñi ñu doon jëfandikoo NIA di leen dugal ci loo xam ne ay jafe-jafe la seen diggante ñoomi neen. So we agreed on that. Agreed. Am nañ nangu too si loolu. Wow. Yes, I know you soft spoken like me. Am na ne sa wax. So you have to project. All right. Thank you. Wax bi dafa yeex torop comme man. Waaye dama bëgg nga yokk sa baat bi sooy wax. I noticed that the act. Man gis naa ne bunti loi bi nga xam ne loolu lañ binda. The decree for that matter. Moo nekk loi bi nga xam dañ ko wax ak seen gémmiñ. Has made provision for regulations to be adopted. Dafa am ñu sarta yi nga xamante loolu la teral yu ñu war a jël. To more effectively implement the decree. Pour nga xam ne mu mun a def loi bi nga xam moom lañ taxawal ak seen gémmiñ mu mun a dox nu mu waree. As far as you know, is there a National Intelligence Agency regulation? Ndax yow ni nga ko xamee am na bunta bi nga xamante ne moo nekk si wàllu NIA bi te ñu ngi seetu si xam-xam yu xarañ yi. No. Is there any NIA regulation? Ndax am na benn sarta bi nga xamante ne mooy si bunti NIA bi. No, am na beneen loi boo xam ne NIA ñoo ko bindal seen boppa boo xam ne loi bi mag bu NIA bi moo leen jox doole boobu pour ñu def ko.
Do you have NIA regulations? Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf Lead Counsel. I think if anything that exists is the code of conduct. Foog naa lépp loo xam ne am na mooy ni ñu war a doxee ni ñu war a doxalee seen bopp. Which is about looking at the code of conduct of which year? Well, I may not be able to remember offhand, but I know the service has a code of conduct that. Xëy na du ma mun a fàttaleeku bunta boobu waaye nag am na sarta bu demee ci wàlla boobu mooy code of conduct mooy nit ki ni nga war a wane sa boppa ni nga war a yóbboo sa boppa. The investigations team of the commission ñi nga xamante ñooy gestu fii ci commission bi received information that there is NIA regulation. Jot nañ ay xibaar bu wone ne am nañ NIA am nañ loi bugi loi of 1997. ci lu dem depuis 1997 la loi boobu taxawoon. It could be done. I'm not in possession of any. Mun But na I can find out. mun na am waaye man aw ma ci benn waaye mun na seetlu pour ma xam. And my understanding is that you have a copy. Man nu ma ko xamee mooy yow yaa ngi amee beneen copy. Well, it could be in the cells in the. My information is that you know that you have a copy. Man luma si xibaar luma am mooy moo nekk ne yow xam nga ne yaa ngi amee copy bi. Well, maybe, but it's not something I am quite related. But Mr. Sow, how can you have something? You, Mr. Sow, and you don't even know that you have it, and this is one of the most important tools that you have to use for the administration of the institution. Truly, I wouldn't lie to that, Mr. Counsel. I may have it in the collection of files in the office, but it's not a day-to-day book or material that I refer to. Mun am ci book yi nga xamne mang len amé ci téré yi ma amé waye nak nekul mbir bo xamne bes bu nek dama ko wara jëfo. Well, on the contrary, it should be a matter for everyday use because this should govern what the NIA should do. Dafa nekk li nga xamane war nga ko amé bes bu nekk ngir li moy woné yeen NIA naka ngeen wara défé sen liggéey. It shows what you can do and what you cannot do. Dafa woné yow yeen li ngeen mëna def ak li ngeen mënuta def. Noted. Bayna ko xel. Would you make a commitment to the commission to look into it and bring it to the commission tomorrow? Ndax bu nga def ay jéego pour nga gis ne rek indi nga book bobu nonu fi ci. Waaw, deugal. Thank you very much. Counsel, while he is doing that, is it possible to have an account of the instruments involved? First, you have sections 191, paras 1 and 2 of the Constitution. You have the 1995 decree that Counsel has been reading from. You just mentioned a code of conduct. Is that all the instruments that you have to run the National Intelligence Agency? No standard operating procedures, no rules of procedure, no recruitment of staff procedures and other things? If those instruments exist, then what he's asking for, to get copies of those, if you don't mind, if you can get them tomorrow. But can you just elaborate on this point a little bit? What instruments, both the primary ones and the subsidiary instruments as well? Please. Thank you, Mr. Chair. We will provide. We will go back to our material collection, and we will provide as available. Certainly we will.
We have our cooperation on that. dinañ seet téere yi ñu amee ba pare dinañ ci dugg a seet ba pare li nga xam ne am nañ ko dina fexe pour isi leen téere yi nga xam ne man ko amee loolu mbir la boo xam ne nangu naa ko. What is a bit... Council, you may continue, please. Thank you, Mr. Chair. What is a bit disturbing to me li nga xam ne moom a sonal trop mooy is the suggestion that it may not exist. moo nekk ne li nga wax ne comme mun naa am loolu amut. And the commitment to give only that which exists. nga wax ne di nga def ay jéego nga gis ne jox nga ko fii si commission bi. So that puts us in a position that at the end of the day we may be given a fait accompli. We don't want them to have this, so as far as we are not concerned, it does not exist and therefore it's not given. Of course, I have every confidence that you would do what is right, but I don't want to leave the possibility that we could be played. loolu lim tekki mooy bugguma seet mbir mi ñe pour ñu seet ne comme que lii nekkul loo xam ne dañ ko soxla bu baax a baax wala dafa am soxla ba mu ëpp. Let me say it in one. waaw okay. I made a very long speech, so I may have lost you along the way. Yes, that's it. Thank you. I'm sorry about that. Li ma doon wax mooy ne bugguma rek ñu tënk mbir mi ci ne dinañ leen jox liñ am te waxu leen ñu lan ngeen am parce que suñ ko bàyyee noonu nit ki mën nañoo wax rek ne su demee ba seet ne lii de suñ ko joxee nekkul lu ñu arrangé goma seen bët ci ne am nañ ko jox ñu liñ yaakaar ne moo leen di dimbale ñu ne ñu lii lañ am yaakaaruma nag ne yow di nga def loolu parce que am nañ yaakaar ci yow ne di nga def lu jub waaye ba tey rek nañ xam lan ngeen am ba pare su ko defee ñun duñ gasal suñ bopp pax suñ xamee li ngeen am ba pare mu leer ñu rek ne liñ am li ngeen am dina ñëw su ko defee ñu bañ koo bàyyi ci yaakaar naa ak góom naa ñu teg ko rek ci lu wér so you have your legal officer here. He should be able to confirm to you whether there are NIA regulations. Ka fi yena ngi amé ki nga xamanté mo leen dé digal ci walin loi bi ni mo doxé fofu ci NIA bi koku légui mën na la wax ndax yena ngi amé bëgg loi bobu nonu nda amu leen ko. You may confer with him. Mën nga ko laaj pour mu léral la. Turn off the microphone. We don't. Yes. Thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. I've just been informed that all we have is the Decree 45 and the Code of Conduct, and there is no regulation. Liñ ma wax ni légui amna xibaar ne am nañ sarta bi ñu oyé Decree 45 ak Code of Conduct ñaar yoyu am nañ ko xibaar bobu lañ ma jox ni légui. All the same, we have a full commitment to provide what we have. All right, I assure you. Dina la dëgëral de liñ am lépp dinañ ko génné té dinañ leen ko jox. Thank you, Mr. Lead Counsel. Jërëjëf, Lead Counsel. You joined the institution in 1995. Yaa ngi dugga NIA door fa liggéey ci atum 1995. Correct? Ndax du loolu? Correct. Dëgg la. And you don't know in 1997, you don't know whether or not in 1997 you passed regulations governing the work of the institution. Yow xamuloo ndax atum 1997 taxawal ngeen ay loi yi nga xamantene moy omba seen liggéey bi. No. Did it? But you worked at various units of the NIA.
waaye yow liggéey nga si béréb yu bari foofu noonu si NIA. dëgg la. And how that work was to be done would undoubtedly be governed by the regulations. léegi liggéey boobu naka lañ ko mën a defee mu fekk bu bëggi loi boobu noonu teewut wala ameew leen ko. Well, I think what was most available or widely referred to is the decree. li ma xalaat mooy li nga xam ne moom lañ am te mu gën a yaatu mooy décret bi. And I want to say, I think this is a good observation as we going through the reforms. yaakaar naa ne li seetlu bu baax la ci wécceeku yi ñu war a am. Bring in as part of the operational and institutional strengthening of the service. li nga xam ne dafa yokk liggéey bi doole ak li ko gën a dëgëral liggéey bi ni mu war a demee. And all the reason why we now have, a legal department to see that matters of legality and compliance are integral part of what we do. te looloo tax ñu am bunta boo xam ne taxawal nañ ko mooy bunta boo xam ne mu saytu sarta yeeg luwaay yi nga xam ne ñun noonu lañ war a doxee te loolu bunta la boo xam ne dafa gën a dëgëral suñu liggéey bi ak li ñu war a def na mu war a demee. Perhaps when you go back, you should make arrangements to do a thorough search. léegi bi soo delloo na nga def ay jéego ngeen gis ne wiste ngeen bu baax pour mun a jot si bopp bi. So that you can come back to the commission with something concrete. nga gis ne nga mun a delluwaat si commission bi fii soo fee ñëwaat nga ñëwaat ak lu dëgër. Assured. Thank you. dëgëral na loolu jërëjëf. Thank you very much. So we have agreed that operationally the NIA should not be involved in drug detection and interdiction operations. léegi fu nangutoo nañ ne comme NIA bi war ñoo dugal si dara li nga xamante ne dafa dem si wàllum drogue nu moo doxee ak dox si kanam ñi nga xamante ne ñoo amee wàllum drogue nuñ ko war a amee fii si réew mi moo nekk drug squad. Mr. Lead Counsel, if you will permit me to elaborate a little bit on this matter. Lead Counsel, ndax di ma jox doole ma gën a setal mbir mi nii. Drugs being a threat to national security. mbir la boo xam ne mun na isi yaaxa ci mbiri karange réew mi. And the intelligence having a key role on collection and investigations of such threats. bunti liggéey kaay suñ bunti secret bi am nañ taxawaay pour seetlu ak dajale xibaar boo xam ne moo demee ci boor boobu. I think it is and it would be advisable te foog naa lii dina nekk loo xam ne nit mun na koo mun naa yaakaar ne mbir la boo xam ne dafa ànd ak aida. for drugs to be matters of intelligence interest. pour mbiri drogue mu nekk mbir boo xam ne bunti liggéeykaay secret bi mun koo seet mun nañ koo toppa. Because of its, among other things, it's the existing nexus between drugs and terrorism. If you look at the Sahel and West Africa, you look at the terrorist organizations and the fundings, there are established findings that there is a close nexus, close correlation between drug trafficking and terrorism financing and terrorism activities. Because boo seetee mbir mi ci suñ tunda bii nii place yi nga xam ne ñu ngi am ay tafaar yu garaaw mel ni terrorisme boo seetee ñooñu terroriste yooyu fi ñoo jëlee xaalis ak seen am seen koom-koom fi moo jógee boo ko seetloo lu bëri mu ngi mingoo wala mu ngi jaxasoo ak mbiri affaire yi drogue jaayam drogue ak doxalinu drogue boo loolu bokk na ci. And the Gambia being a West African Sahel country. Gambia mu ngi nekk ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Sahel bi ci Africa sowu jant.
I would advise, maintain that drugs related threats be a collection priority for intelligence services. Because in collaboration with lead agencies, in this case in the Gambia, with the Drug Law Enforcement Agency, Drug Law Enforcement Agency. Mr. Sow, perhaps if you are willing to answer my questions more directly. Mr. Sow, dina buga bu fekke di nga mëna tontu suma laajé comme luma la laaj nga tontu lolu. Instead of nibbling around the edges, mo gën nga dem di woralu ci bori laajé bi you answer my questions more directly, perhaps maybe the answers would be shorter and more precise. Bo tonto nga gis laajé bi sa tontu bi dina nekk tontu bu gàtta sax. My question was not that the intelligence agencies should not collect information. Suma laajte bi nekkut ne dama wax ne mbootaay NIA bi waruñoo nekk ñi nga xamante ne dañoo mën a jël ay xibaar di ko dajale. My question is about actual drug enforcement operations. Lu ma la laaj mooy moo nekk ne ñi nga xamante ne ñooñu la luwaa dooleel pour ñu gestu wàllum drogue. Drug enforcement operations. Pour ñu def liggéey bi nga xamante ne comme di wóor jaaykati drogue yi di leen jàpp ak affaire yooyu loolu nekkut liggéeyi NIA. Drug enforcement operations is not a matter for the NIA, that is a matter for the police and the National Drug Law Enforcement Agency. Do you agree with that? Loolu ñu amee liggéey boobu moo nekk police yi ak ñi nga xam ne mooy drug squad bi. I think, Mr. Lead Counsel, given that the NIA Lead Counsel boss setlo NIA empowered on matters of terrorism, terrorism moy ñi nga xamne dañu isi ay tafar ci ay place and taking the correlation, for instance, from a national regional security standpoint of drugs and terrorism and other threats. Bo setlo mbiri drogue ni mel ci tunda bi ak yeneen mbir yi nga xamne ñu ngi joko ci mbiri drogue ni mo doxé ak limo isi ci tunda bi, and the fact that drug is also a crime. Te seet ne drogue tamit ci ñu bon jëf yu bon la boka. I think collecting on it, which could even go to the extent of arresting to obtain information, would be carried out by the intelligence service. Intelligence service then by the powers conferred on it by this decree. Well, Mr. Sow, if you do it, Mr. Sow, you would be doing it in excess of your authority. You would be overstepping your authority and getting into the responsibility of the NDLA and the responsibility of the police. So, what if dinga def sa liggéey bi mu uppal loxo si fi nga xam fofu lañ la amal ding ko passé ngir lolu liggéey la pour police ak drug squad. I think collecting information di dajale ay xibaar does not extend to operational activities like arresting and detaining. Bokut si li nga xamantene liggéey yi nga xamantene drug dealers, that is not. Otherwise, there is no need for NDLA. It's like you are duplicating responsibilities. Government does not operate like that. There has to be certainty as to the areas and spheres of responsibility. I think
I think those are useful lessons that could be learned. Before we talk about the lessons, there has to be an acknowledgement of the facts. And then the lessons would derive from those facts that have been accepted and acknowledged. So now let's first take it step by step, acknowledge the fact that this is what used to happen and it ought not to have been happening. And then we would take the next step to learn from it. To draw lessons. But let's go back to the first step. Do you accept it used to happen and it should not have been happening? Well, it used to happen. It should not have been happening. Yet it was happening. I like the way you think. You're still refusing to say that it should not have been happening. I said it for you, expecting that you would endorse it. But you sidestepped it and said something else. It's interesting. It's nice. It would have been nicer without the interpretation. But you agree it used to happen, yes? Yes, it used to. It was wrong. Well, if you can kindly guide me, Mr. Lead Counsel, with this document that we have in place. Which says, like, if you look at the powers of the service of the agency, then arrest or detain any person for investing in relation to any serious or economic crime. Limu wax moy mun nañu japp képp ko xamné mu ngi def mbir bo xamné mun na isi jafe-jafe ci mbir bo xamné moy ay tafar ci réew mi. Yes, but if you are given that power and your brother is giving the power to arrest drug dealers and people who deal in drugs, so you would want to leave the issue of dealing with arresting drug dealers to him. Yes. and not to venture into that realm. Yes, well, certainly, like now, and that's why I was coming to the present. Before we come to the present, let's deal with the past. The correctness of what you do today depends on how we perceive what used to happen in the past. If it was being done correctly and properly, in accordance with the law, there would be no need to change. So we would only have to change it if it was being done wrongly. If it ain't broke, don't fix it. So let's go back. It was wrong. It was unlawful. The NIA was overstepping its authority when it was delving into drug dealing issues. If you will permit me once again, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. And again, certainly this process allows such. The NIA could arrest, investigate.
I want to think it is for that reason that they were involved in the drugs matters, because it comes out as a crime. So lolo ta fogna ñom ñu ngi duggon ci mbiri affaire drogue parce que mbir la bo xamne dafa ñew ci yoon dafa feñ ci yoon bu bon. But with an existing agency with the full mandate on drugs, waaw waaye comme que am na bunta bu taxaw boo xam ne ñoom ñu ngi leen jox doole boo xam ne ñoom ñoo war a doxal loolu. the NIA mandates by being principally a collector and analysis of intelligence. te NIA seen taxawaay mooy pour seetlu gëstu dajale xibaar ak seet xibaar boobu lan la. Should have been kon waroon naa nekka arrest if it required arrest. su fekkee ne war nañoo jàppa kon mënoon nañoo jàppa. Investigate. ñu gëstu. To collect more information, because investigations also is a collection, it's a means of collecting information. Pour ñu mën a dajale xibaar parce que gëstu tamit lim tekki mooy pour ñu mun cee gën a am ñu mun cee am xibaar boo xam ne dañ ko ci soxla. And as a background service, provide that information for the drug squad, the drug law enforcement agency to take the lead. Ko loolu xibaar yi ñoo dajale yépp kon mun nañoo jël xibaar boobu jox ko beneen bunta boo xam ne ñoom ñëwal lañ dooleel pour ñu def liggéey bi. In a sense, to protect your institution, you are now prepared to put the cart before the horse. léegi dafa noo nii pour nga aar sa bunti liggéeykaay bi yaa ngi jël saret bi teg ko si kanami mbaam bi. Instead of you being olof boobu xaw naa def waaye harama jéem koo faram fàcce ci olof waa mu ngi mel ni rek la féete ca gannaaw moom nga jiital mooy rek nga jël sareet bi ka ko ci kanami mbaam mi xam nga su boobaa mbaam mi du mun a dem o nga jël sareet bi tax ko ci kanami fas bi so nga boobaa du mun a dem. That's what I was trying to say in English. Why I say that, Mr. Sow? So gisee ma wax lii Mr. Sow. You cannot and should not and ought not to be the lead agency in pursuing, arresting, detaining drug dealers. Luma yow waru nekkul sa yelleef waroo koo def pour ngeen toppa ñi nga xamante ñoo nekk di jëfandikoo ak drogue ngeen téye leen ngeen leen a denca tamit loolu boo ko seen liggéey. And it ought not to be the procedure that you would take the role of the lead agency, do the interdiction, investigation, arrest, detention, and then invite the drug law enforcement agency. It should be the reverse. Also, bokk ci seen liggéey ngeen jàppa nit ñi dencal leen ngeen gestu ba pare boo leen pare ngeen jokko drug squad bi warta demee noonu si beneen anam bi la war a xewee. The drug squad should in fact be supplying you with information that is gathered, and you use that as the basis for your work, which is collection and analysis. Te yéen sax drug squad ñoom ñoo dem waroon a dem di dajale ay xibaar suñ ko dajalee ba pare ñu jox leen ko yéen ngeen gestu ngeen seet ko bu baax ngeen mun a dajale seen xibaar yi. Isn't that what is contemplated if you juxtapose these two legislations together, the drug law enforcement, the law enforcement agency law, vis-a-vis the NIA decree 45? Ndax lii boo ko xoolee diggante loi bi nga xam moo ëmb wàllum drogue ak yéen seen liggéey ndax foog loo ne nii la war a dem xewee woon. Thank you, Mr. Lead Counsel. I hope it doesn't look like we are belaboring or making us belabor this point with all respect to this commission. Jërëjëf Lead Counsel waruta dafa mel ni ñu ngi wóoraalu ci benn mbir mi te gis naa ne noonu waratu demee noonu ci ñu nekk rek taxaw ci benn taxawaay bi ci benn mbir mi di ci wax. I think when it comes to collection capacity foog naa su ñëwee pour dajale and orientation on collection, ak jubluwaay ak bente dajale, the intelligence service is ahead.
liggéey bunti secret ñoom ñoo war a jiite institutions. But I'm not talking about collection of intelligence. waaye nekkuma di wax ne nga dajale ay xibaar. And on that we agree. te loolu nangutoon nañ ba pare sax. On collection of information. si lu dem dajale ay xibaar. NIA can be the lead. NIA mun nañoo jiite loolu. And even on specialized issues like drug matters. su fekkee ne sax dem na si mbir yi nga xam moo nekk si wàllum drogue sax. You want to depend on the lead agency to be supplying you the information for collection and analysis. yéen da ngeen war a sukkandekoo si ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee mbiri drogue bi pour ñu mun leen xibaar. My point is. li ma la bëgg a leeral mooy. The NIA should not. NIA bi waruñoo def. Must not. waruñ ta def. Ought not. wala waruñ leen a sant sax. To be in the lead of dealing with operational activities for drug trafficking. duga si li nga xamante ne moo nekk si wàllum jëfandikoo drogue si liggéey drug squad. You agree? nangu nga loolu. Yes. Ought not. You agree? That's a yes. waaw loolu waaw. Finally, thank you. si mujjantel bi nangu nga. But of course we will come back to this. waaye ba tey dinañ dellu si waat si lii de. And you know we would come back to yow this. xam nga ne dinañ si delluwaat. And that is why it was difficult to get this yes from loolu you. moo tax mun na xari trop pour am waaw bi sa loxo. But finally we got it. waaye mujjantel bi mujjee nañ ko. I will note it that you said a big yes, that it was not your area of responsibility. dinaa ko bindal nga ne wax nga waaw. Bu rëy a rëy a rëy. Thank you. And now let's go to immigration. léegi ñu dem si wàllum immigration. Just like we accept comme nuñ nangoo woon ne. that there is this direct relationship between drug trafficking and terrorism financing. am na li nga xam jokkalante bu am si duggante wàllum drogue ak ñi nga xam ne ñooy terroriste di dépasse terroriste yi. There is also that relationship between immigration and terrorism. loolu tam jokkalante am na diggante immigration ak wàllum terrorisme. We agree that. am nangu nañ loolu. am nañ nangutoo si loolu. waaw. Would you also agree that it is not the role of the NIA? waaye di nga nangu ne comme loolu bokkut si liggéeyu NIA bi. To be going around dealing with the issue of immigration, illegal immigration, and illegal emigration. bokku si liggéey NIA ñu dugal seen loxo si li nga xamante ne moo nekk yeneen bitim réew doomi bitim réew yi nga xam dañ dee dugal si suñu réew mi fii naka lañ fi nekkee ak seen wàllum kayit ndax am nañ kayit yu jag loolu bokkul si liggéey NIA. Like immigration enforcement, for that matter, is not an issue for the NIA. tey gis nga comme naka la immigration naka lañ war a doxalee seen liggéey loolu amul dara lu moo defaa NIA. No. You agree? No. I agree. Wow. But why? The NIA used to be very, very involved NIA dañ daan dugal seen loxo si lii trop. in the issue of illegal migration to Europe. si ñi nga xamante ne dañ dee génn fii si réew mi di dem si réewu tubaab yi ñu ko wax back way. True. waaw dëgg la. In fact, the information we received was that the NIA was receiving funds from foreign governments to assist it to deal with that issue. luñ déggoon sax xibaar yu fi jot moo nekk ne NIA ñu doon am ay dépenses yi nga xamante mu ngi jógee si bitim réew pour ñu dimbale leen si loolu. When I say these things, su ma waxee lii. I'm not necessarily referring to your tenure as DG. nekkuma di wax si jamono bi nga xamante ne si nga nekk njiit foofu si NIA de. In fact, we have no authority to investigate your tenure as DG. te ñun sax amuñ benn doole sax pour ñu gëstu sa mbir si jamono bi nga xamante ne si nga dooroon di nekk njiiti NIA. Because our mandate stops at January 2017. ngir ñun liggéey bu ñu santa si atum January 2017 la am. So when I see this, I'm referring to the period before your appointment as Director General. léegi su ma gis lii lu ma wax mooy mu nekk li nga xamante ne moo xewoon yow balaa ngaa nekk foofu noonu njiit. But you are on the seat now. waaye yow yaa nekk si toogu bi léegi. So you have to deal with it. yow yaa am pour def ak jëf ak lii de. Well, thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. The threats. mbiri jafe-jafe yi.
of the national security or national interest, li nga xam ne mun naa jublu ci suñ kaaraange réew mi wala suñ to the well-being of Gambians, li nga xam ne moo jublu ci Gambien yi ni ñu war a dëkkee is a priority collection loolu mbir la boo xam ne dafa war a kowee comme ni ñoo dajalee xibaar yi for the service. bunti liggéeykaay bi. I agree. nangu naa. It's a matter for priority collection. moom dañ ko war a fulal ba jox ko mu am solo trop. Perhaps maybe we should define collection here. mun naa am ne niñ gën a For leeral our viewers, those sitting at home to understand this technical language that is being used. ñi nga xamante ne ñu ngi toog ci kër bi di seetaan kaddu bu ñu wax ni collection pour ñu gën leen ko faram-fàccal ñu mun koo xam. At least for us in our training, it simply means it's just gathering useful information for the purposes of analysis or for purposes of processing. pour ñun suñ ñu ko jàngale moo nekk dañoo dajale ay xibaar rek ñu seega ko seegaat ko. And that is some basic office work. te loolu rek si wàllum liggéey la rek si office. Where the intelligence, that is the lead information, comes into the office. si jamono bi nga xamante ne intelligence xibaar yi xarañ yi àgg nañ ci suñ office bi. And that information is looked at from various angles. xibaar yooyu noonu dinañ ko seet ci anam bu nekk. Credibility analysis. ndax jub na. ndax ñi ko wax fi mu jógee foofu déggu na. Plausibility of the information and all that. te xibaar bi tam num ñëwee ndax déggu na. That is what we are talking about. ñun loolu lañ nekk di waxtaanee. Do you agree? ndax nangu nga. Yeah. Speak up. Yes, Mr. Lead Counsel. Wow, Lead Counsel. I don't think we have any disagreement about that. fooguma ne am nañ benn ñaaka nangutoo si loolu. IA can look or collect any information that would have an impact or a bearing on national security. NIA mun nañoo dajale bépp xibaar bi nga xam ne gëm nañ ne mun naa indil jafe-jafe si suñu waarum kaaraange bi. Agreed. nangu na. My issue is not the collection of information. man lu ma waxtaanee mooy nekkut ne comme xibaar yi nga xamante ne loolu ngeen di dajale de. My issue is operational activities. man lu ma wax seen liggéey bi naka ngeen ko dee doxalee. déedéet li ma wax mooy jéego yi koy ne seen office ñu ngi office dugga ci biir dëkk bi di def ay jëf yoo xam ne amul dara lum bokka ak dajale xibaar. So thank you. I am talking about operational activities. Immigration department, immigration ñoom seen boor. they have an immigration enforcement unit. ñoom am nañ bunta boo xamante ñoo seetu si loolu pour ñu xool nit ñi nga xamante ñu si biir réew mi fii te amuñ di seet seen kayit yi. The NIA should not be duplicating that function. NIA waruñoo dugal seen loxo si liggéey boobu. Do you agree? nangu nga si loolu. Well, I think foog naa ne should be supporting that function. mun nañoo joxe ndimbal ci wàllu liggéey boobu. Even if there is an institution that should be supporting that function. su fekkee ne sax bu ne bunti liggéeykaay ñu ngi ko taxawal pour mu faral liggéey boobu noonu ñu doxal ko nu mu ko war a doxalee. At the operational level, si liggéey bi fu mu war a am. it should be the police, isn't it? police yi ñoo si war a bokk su fekkee beneen liggéeykaay war na si bokk police yi la war a nekk. Well, again, we're going back to probe what might have informed the operations of the agency then. Matters of national interest, matters of national security. Again, should not have been the lead role, but certainly have a role to support the operations. But in doing those support, you also need to carry out operations on your own of collection.
waratu na nekk liggéey boo xam ne mooy liggéey bu koowee su ci suñu liggéey yi waaye nag am nañ yoon pour def suñ dajale xibaar ba pare ñu joxe ndimbal ci wàlla boobu. The intelligence primary product is its reports. Bunti intelligence seen bunti liggéeykaay bu njëlbeen bi mooy pour li ñu dajale. I am happy, Mr. Sow, that you said this. kontaan naa trop Mr. Sow li nga wax nii. Its primary product is its report. Report bi mooy primary product bi. Yes, but what used to happen was that the primary product would be the arrest and the detentions. The product was the person in the NIA cell. Comme lu ma wax product si anglais comme yéen ni ngeen koo defee moo nekk ki nga xamante ne dugal nañ ko si kaso bi foofu. Déedéet. si NIA seen cell bi. Man ak yow d'accord nañ ni yéen seen liggéey ci lum waroon ci lu ko daan feeñal mooy këyit goo leen binda wane ne nangam ak nangam day jot nañ xibaar boobu ne nangam ak nangam mooy am mbaa mooy nekkali am man maa ngi laa won ne seen liggéey du daan demee noonu yéen seen liggéey ca fam daan feeñee du wutoon ci këyit mu ngi daan feeñee ci nit koo xam ne ñu ngi ko tëj ne ko rëpp ca kaso ga te warut a demee noonu seen liggéey ci këyit la waroon na feeñee du wut nit kuñ ne rëpp ca kaso ga yéen ngeen indi ko teg ko fa. Do you agree with that? Agreed. I agree. But as I say, if you will allow me, Mr. Lead Counsel, in preparing that report, you need to conduct operations. You need to conduct investigations. In reaching that product. Yes, I agree. Okay, then conduct investigations. Conduct operations. Don't involve yourself in the arrest and detention of these people. That is a matter for another institution. If it was today, and retrospectively, looking at what obtained and how to get it better. That would be the way we would do business. And that is the test we are going to use to determine whether what happened in the past was correct or wrong. ñu def ko pour ñu mëna xam li nga xamantene xewon na demba ndax dafa jaadu ci yoon wala jaadu ci yoon. That's why we are telling you that it was wrong. Lolu motax ñu la wax ne lolu jaaduwut. And we have reasons for that. Ñun am nañ ay sabab ci lolu. To a lot of things to use this as a basis to dissect those particular events. Pour mbir bo xamne pour ñu gëna sétal ba paré tana lu set ci mbir yi doon di dox nonu pour ñu gën ko sétal. I think with what the law said. Fogna comme ni loi do ak loi sarta biñ taxawal ni lim wax. The arrest to investigate to obtain information was enough. Ak am xibaar dox na lim ni wara démé. From these powers of the staff of the agency. And by this decree, even the process, there were excesses. There's no way we can justify those excesses. I say, but now if with all this, taking that this is what informed the actions then, Elite Council can guide me whether it would be proper for me to say it was not right to arrest, it was not right to detain. Lead Council bi kon mën na ma wax
li nekkutoon yoon pour ñu jàppal nit wala nekkutoon yoon pour ñu taaj nit benn place. Well, we were going to go into those issues later. dinañ dugg ci loolu ci kanam. But let's take Lamin Kabu for example. dañ jël Lamin Kabu ci misaal. You led the operation for his arrest. yow yaa jiite woon ci jamono bi nga ñu ngi ko doon dem jàpp. If you will permit me, thank you, Mr. Lead Counsel, for bringing this matter. jërëjëf Lead Counsel ndax su fekkee ne dinga ma jox doole. I didn't. Just answer the question, and then we would move on. I didn't lead the arrest of Cabo. Man jiitewu ma woon ñi dem pour dem jàpp Cabo. Very clearly. I didn't. ci lu set. Who led the operation? Kana njiite mbir mi pour dem jàpp. Cabo was not arrested in an operation. Cabo biñ ko jàpp nekkutoon ci liggéey boo xam ne dañ ko pareeloon. How was he arrested? naka lañ ko jàpp. Cabo was invited to the service. Cabo dañ ko ooyoon pour mu ñëw uyu si ci buntu liggéeykaay bi. Are you sure about this? ndali leer na la. Well, that's yes, not the operation in which I led. bokkutoon ci bunti ci liggéey boo xam ne man maa ko. If you allow me my own. I will come to that. Okay. There were two things. The first was the sting operation. Very well. To scuttle a supposed drug deal. Exactly. That is the operation you led. It was subsequently that Kabu was invited to your office and arrested. That's what happened. That was what happened. Good. This operation, that sting operation, can you describe what happened just briefly? Thank you, Mr. Lead Counsel. Lead Counsel. We receive actionable intelligence. You said actionable intelligence. Yes, on this matter. You are already arrogating to yourself the mandate to intervene and mount an operation. And that's why you call it an actionable intelligence. Do you agree? But this is where the issue is. There is a drug law enforcement agency. There is the police force. Both of them have the authority to deal with this. Your responsibility is collection and analysis of evidence. You left all that and mounted a sting operation on your own. Yes, Mr. Lead Counsel. Well, Mr. Lead Counsel. That is where the problem lies. Maybe if I explain. The NIA exceeded its authority. Just like you said there were excesses. This was one good example of the NIA overstepping its responsibility. And stepping into the purview, the responsibility of another department or departments of state. Yes. Wow. Thank you, Mr. Lead Counsel. I think. Lead Counsel. Again. Better. Drugs. Many drugs. Hard drugs. Hard drugs for that matter. Drug you gonna garau. Seeing what it did in the region. We all agree
We all agree yëpp nangu nañ ne that hard drugs are bad. drogue yu bon yi bëgguñ ko baaxut. That is why the state outlawed them. loolu moo tax loi bi ñu taxawal ko pour génnee leen fii nii. We all agree ñun yëpp nangu nañ ne that hard drugs can be the source of financing for terrorism. ñun ñëpp nangu nañ ne comme drogue yu bon yi nii mun naa dépasse li nga xamante ne mooy terrorisme. There is no doubt about the need to have this contained. te amuñ lii nekk na li nga xamante ne duñ mën a def dara pour am mun a amee lii. The question is not whether the state must intervene. laajte bi nekkul ne comme ndax bunti loi bi nga xamante ne ñu saytu wàllu loolu ndax war nañoo dugal foofu seen loxo. The question is who in the state laajte bi mooy kan la ki nga xam ne mooy si nguur gi. is mandated, moom leen jox doole. empowered, ñu jox ko kàttan bi ak doole. and expected to intervene. pour ñoom leen gis ne ñoo nekk war ñi nga xamante ñoo si war a dugal seen loxo. In this particular instance, si mbir bi nga xamante ne loolu moo xew nii. that is the Kabu case we're loolu moo talking nekk about. lu dal Kaabu lu ñoo waxtaanee fii. It was not the NIA. nekkutoon ne NIA la. First, it was the NDLA. njëlbeen bi drug squad la woon. And next, the police. bu si toppee police la. Your interest would have been to receive the information, analyze it, and send it to the relevant state institution that had the power to deal with the operational aspects of it. yéen seen ite lu mu waroon a nekk mooy ngeen gestu xibaar yi nga xamante ne loolu ngeen am ngeen dajale ko léegi ngeen jox ko bunta bi nga xamante ne ñoom leen sos liggéey boobu. Do you agree? da nangu nga loolu. Mr. Witness, if you will allow me. Not Mr. Witness. Mr. Lead Counsel, Mr. Lead Counsel. Mr. Lead Counsel. If you will allow me, I would want this discourse separately, if that is permissible. Dimma may yoon buga naa ñu waxtaanee lii moom ak boppam ci beneen anam. Because of the complex nature of what was involved. Parce que mbir la boo xam ne dafa am yeneen affaire yi ci soobu. In this matter. ci mbir mi nii. I'll give you 3 minutes. dinaa la jox ñetti Would that be adequate? ndax loolu dina baax. In camera. In camera. loolu de mooy pour ñu ñaaroo. If that's permissible. On this particular. Does it have a national security issue? dali dafa dem si wàllu li nga xam moo ka wàllu karange fii si réew. Complexity is not the test. Well, and not only if it has any national security implication, but also a current one. That's understanding we all had. It has to be a current one. If we're dealing with a historical matter, then we'll see how we handle that. But you may proceed, answer his question, and we see how we go. And I'll come back. There's some observation I really would want to bring some order to this proceeding that we're going through now. But go ahead, please. Oh, yes, well, in my view, it does have, but again, as Current national security implication. Comme dina indi jafe-jafe si wàllum karange bu nekk nii fuñ tollu nii la wax. If the answer is yes, we can approach the chair and quickly give him an indication, and then he would rule on the matter. I would have no objection to there being a short private session on that matter, if there is a real national security implication. ñu dem si chairman, den chairman def ndogalam. Bu defee ndogalam ba pare bu fekkee jar na tamit ne dañ mën nañoo waxtaanee ni ñu ni neen ñu dem ñu def loolu. Well, it does have concerning implications if I will be permitted. Well, concerning implication does not equate to a current national security issue. Su fekkee ne dafa am ñi nga xamante dinañ si dugal loolu amul dara si wàllu amul dara lu mu def wàllum karanga. You are the public servant here. You make the assessment and let us know.
that's my take. If you will permit me, we can come back to this matter if that's permissible. Mr. Chair, But before we leave it, can both of you just come for a moment? Yes, please. Mr. Chair, perhaps maybe you just rule on the matter and then we go on lunch break and then we come back and proceed. Yeah, Mr. Chair, give me a second. Yeah. I'm sorry, I did not quite say it that way. No. I cannot give instructions to the chair. No. I can only make suggestions. If you pretend to give instructions, you're going to get a lot of resistance. I wouldn't get away with that. But we will continue for 5 minutes on this point. Then continue minute. We'll continue for 5 minutes before we take the lunch break. And please continue. Witness, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Council Summer question. Thank you, Mr. Chair. And on this particular operation, we got information that there are drugs in this country that originated from Guinea-Bissau. And they were being, the activity was being carried out in Brikama.
And the intelligence report went to say te xibaar bi ñu jot dem na ba wane ne some officers of the National Drug Law Enforcement Agency am na liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci drug squad were complicit in this operation or in this activity. am nañu loxo ci doxalin drugs yooyu. So the service looloo tax ñoom seen bunta bi came up with this operation. moo tax ñu ne nañ jóg ñu doxal liggéey boobu. And when I say service, I mean the agency. mooy su waxee ne service mooy bunti NIA. A sting operation. ñu jóg doxal ci mbir. That Lord attracted, if you like it that way. li nga xam ne moo wane comme niñ ko defee noonu. Of the dealers. te ñi nekkoon di jaay pour ñu niñ leen di jotee. An agreed meeting point. pour ñu mun a daje ak ñoom béréb. And that was finally, because it, according to the operatives report, comme ñun ñi ñu jox xibaar niñ ko waxee. The exchange between the operatives, the operatives and the drug dealers. mooy ñi jaay drogue bi ak ñi nga xam ne ñu ngi liggéey bunti nguur gi ni ñoo jëfoo ak jaaykati drogue yooyu ak ñun suñu liggéey bi ni mu war a demee. Went on for a time until they finally appeared on the scene. dox na ba waxtu ñëw na ba ñoom ñëpp feeñ nañ ci dajekaay boobu. And upon their arrival at the scene, te bañ àggee ca place ba. as the deal was about to be executed, carried out, these two drug law enforcement agencies appeared on the scene and interfered with the operation, which led to the escape of some of them. So, in hindsight, and on this particular operation, one could say that the agency's fear of probably not acting on this intelligence on its own was founded. For the fact that the intel has said that there were officers who were complicit in this matter. Drug officers, for that matter. And for them to appear at this scene adds up the fear that probably if this intelligence was not acted upon, directly by the service or the agency, the objective of arresting these suspected drug dealers might have been compromised. So that is what happened on this operation. And there were gunshots fired? Yes, I understand there were gunshots fired. You know or you understand? You led the operation after all. But I was not on the ground when this particular exchange was happening. It was the team. It was the operative team. So, gunshots. Do you do quartermaster functions after operations, whereby you check at the weapons given to your personnel, the amount of bullets, and what has been expended? Ndax yeen bu ngeen defé sen liggéey ba paré da ngeen dé wa quartermaster operation
moo nekk képp ku nekk ki nga xamante ne ki ngeen santa pour muy doon def liggéey ngeen jox leen ay gaanaay bokk si bali fetal yi bu ñu demee def seen liggéey ba pare ñu ñëw ndax bali fetal yooyu da ngeen ko dee seetaat ngeen seet bal yi nga xamante ne loolu ngeen leen jox loolu moo fa nekk ak gaanaay yi nga leen jox tamit. Well, there is an SOP. loolu mooy SOP. That means it is standard operational procedure. You do it as a matter of course all the time. comme lii dafa nekk li nga xamante ne saa yu nekk rek da ngeen ko dee def. So back to Dr. Ceesay's question, you have SOPs? léegi dellu si Dr. Ceesay lu mu laajte woon da ngeen ko daan far di def rek. Da ngeen am SOPs am ngeen sarta yoo xam ne bind ngeen ko ne seen opération yi nangam ak nangam laa doxee. Well, warna fa neka. Sorry. It should be there. In Wolof. That should be part of it. Yeah, but again, when it comes to weapons, su ñëwee ci mbiri gaanaay. so jëlee fetel. If you take if you take an arm. Or jël pistol. If you take a gun. Obviously, that should be registered. My question is not what is this SOP. My question is as head of the operation. Did you do that in order to ascertain whether your guys fired shots, how many bullets they fired, and the consequences of those shots fired? Yo, xool nga wala gestu nga si jamono bi nga xamante def ngeen liggéey boobu noonu sa gaay yi nga xamante ne ñoo àndoon ak ay seen fetal yi bu ngeen jógee foofu ngeen dellu si nday yow def nga ay jéego pour nga xool ñooñu seen bali fetal yi nga xamante loolu leen jógee si seen liggéeykaay di dem foofu dara manqué wut si woon ndax def nga loolu. Ndax soxi nañ bal. waaw ok bu dee soxi nañ bal ñaata bal lañ soxi ak bal yooyu ñu soxi lan la def. No. Did it? Well, perhaps that's the reason why you did not know that bullets were fired from your end. From your sabor, True. And if anyone was injured or killed as a result, you wouldn't know. I would have known. But clearly you don't know. Why? Well, I certainly know no one was killed. I know. I understand. Well, I understand that bullets, or there was a gunshot or a pistol shot. So now it's not just it was said. Now you know for certain that it happened. Well, in reflection, yes. In reflection, yes. There was a gunshot. Pistol shot. I mean, fire. Yes, pistols are guns too. All right. I'm glad that we have gone back to what is expected. Thank you. We have been asked to create a record of what have transpired in violations and abuses of human rights. Condamna tontu bi mujjé nañ ko am ngir ñun lu ñu santa moy mu nekk ñu gestu nit ñi nga xamante sé ak yelleef yaxoon nañ ko fii si réew mi. And it's good that you gave that historical record of what happened in response to what council asked, and he waited and waited for that. I don't want that to continue. Te baax na torop si li nga xamante ne gaare nga tarik boobu noonu nu loolu xewee woon te council amoon na jafe-jafe si laajte boobu noonu ba balaa moo am tontu bi. We had spent hours and hours almost on council explaining something and witness saying, yes, I agree. Perhaps in response to council's question, do you agree or you don't agree? Yes, I agree. No information is given to us for the record. Dafa noonu li nga wax fii nii yaa council li ngeen doo xëccoo rek moo nekk ne pour nga tontu rek waaw nangu naa loolu mënutoon a am.
It's not the council who is testifying here, but witness. Nekut council bi mo nekk di garal fi kado mbi de way sédé bi yow sa bopa yow yaay garal sa kado. At one point I was comparing it to a football game. Manchester United possession 75%, Manchester City 15-20%. Dem na sa bi ma jël misal bi ma jëlé ko ne comme football la rek Manchester United soko xajé juroom ñaar fukki xaj ak juroomi Manchester United loolu la am benen xaj bi Manchester City moko am. And that is not, you are the one testifying here. We should hear a lot more from you in response to, council is guiding you through all that. He knows the points that he really would want to raise. But I don't want it to be a situation where 75% of the possession of the floor is the council and the witness, yes, I agree, no, I don't agree, yes, I agree, yes, no. We have to hear the act establishing TRRC says we create a historical record of what really has happened. Légui lum nekk di wax mo nekk ne comme sa digante ak council nekul ne council mo tew fi ni pour garal kaddu council daf la nekk di jappalé pour nga garal sa kaddu té luñ yaakar ci yow mo nekk ne nga wax li nga xamantene ne da nga wax bi nga dugga ci biram waye su fekkee ne yaa ngi tontu rek waaw ak dédét lo dafa nekk li nga dinañu indil jafe-jafe légui dafa noni rek comme council mo amé soko xajé ñaar fukki yoon yi ak juróomi lolu council la yow juróom ñaari fukay rek nga am. We'll give you a chance to say a lot, help us create this history. dañ bëgg nga jàppale ñu trop pour ñu mëna jot taarix bi ni ñu xam lan mo xewon. I'm not blaming you. All I'm doing is making sure that we have some order and fulfill the mandate that's been given to the commission. Man nekuma dila blame ci dara de waye luma bëgg rek mo nekk ne pour nga dimbalé nga jàppale ñu pour ñu mëna jot tarik bi nga xamantene lool mo xewon ñu mëna xam lepp lo xamantene lool mo fa xew ñu mën ko xam ci jaarale ko ci yow li nga xam. See, you wanted to respond, Mr. Sow, please go ahead. Mr. Chairman, thank you, and my apologies for probably the feeling of. Well, this is by no way meant to put drag on matters. Probably and truly, my being here is to help with that. From a retrospective and give an introspective so that prospectively we can also help this country. Jërëjëf suma teewaay bi fii dëgg la dama ñëw pan tamit nag pour loo leen ma mun di laajte ma joxe ay tontu yoo xam ne moo ak yoon comme ni li nga xam ne ëllëg ak si biir mu nekk njëriñ pour nit ñi yëpp ak réew mi ni ñoo demee kanam. I want to, and not only want, I am willing and ready to support that process in its entirety. De kudne rek bugana way parena tamit pour joxe suma ndimbal ci anam yoyu. So if it goes between me and the respectable lead counsel in this manner, well, I didn't mean to be disrespectful to these proceedings. Su fekkene non la demé suma digante ak lead counsel kon nak buguma won kon mu demé non. It was meant to help in setting it right. As is the desired objective of this, setting the historical records right. Man tam suma buga moy pour taxawal ak deugaral li nga xamné moy xibaari taarix bu deggu bo xamne mom lañ leen jox pour ngeen out ba paré ngeen taxawal ko lolu suma kéné la manit pour ma défé ko lolu. And I wish to align myself to that process being expedited. I mean, te man tam bugana ma taxaw ci yoon bobu li nga xamne dina ko doxal ci lu gaaw ak ci lu dëgër. So my profound apologies if my exchange has been read in that way, but it's by no way meant to show disrepute or disrespect to this esteemed commission. Mange ñaan jégalu ngeen jégal ma lolu nekkutoon suma ene wala suma ité pour ma doxal mbir yi nonu man tam this is the state, this is
this is an act of parliament. Man tam suma buga moy pour ma doxal ko ni mu wara démé parce que li mbiri rew mi la li suñu néegi député yi ñoo taxawal bunta bi so dafa wara nek lo xamné ñun ñepp war nañ ci boka ñu doxal comme nam waré. So by my explanation, I provide an expert view from the view of the security, from the view of the intelligence. Man tam suma lima doon di def moy kon bima ko gis ci bunti intelligence bi ak kon suma xam-xam nam démé ci bunti liggéey bi ak nam wara démé ak lima ci xam man suma gis-gis moy nima ko doon di tonto nonu. This is not cast in stone. I mean, it's in reflection we realize, okay, on the whole, we should not have done that. Now is an opportunity as we move into new beginnings to get that correct. Mel rek nekkul ne pour nga jël saan xeer rek sànni ko waaye nag suñu gis-gis mooy comme ni ñu ngee dem di pour door ay doori ni es li ñu war a demee kon nag ñu def képp suñu képp kattan pour gis ne loolu mu nekk lu wér lu dëgër comme niñ ko bëggee. I appeal for your kind indulgence if for me to provide an explanation from the security intelligence views or what might have been the reason for. Mange ñaan sa jégalu pour si fekkee ne afa am li ma war a waxtaane wala li ma war a waree ci xam-xami liggéey bi ni mu waroon a demee kon man tam foofu laa sukkandekoo pour ni ma doon di waxee noonu. Just to get a better outcome. Pour li gën ñu mën a am loolu. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much for that reassurance, Mr. Sow. Jërëjëf Mr. Sow pour sa dëgëral boobu. And we have an obligation under our rules also to respect you, give you all the dignity that you need for every witness that appears here. Ñun tam li suñ buga la pour ñu jox la respect ak li nga xam ne sa yëleef la comme ni yeneen witness yëpp ñi fi musa ñëw ni ñu leen jàppee woon ñu jàppee la ci kaw benn yoon boobu ñun tam loolu suñ buga la. And what council was doing was to get the facts from you. Council lim doon di def mooy pour mun a am dëggay comme nim ko solee mu am dëgga yooyu ci sa loo. There was no disrespect, there was no effort to ridicule the agency, and certainly not you personally. Nekkut ne dafa àndut ak respect wala nekkut ne dafa bugg a tuuteel bunti liggéeykaay bi wala yow sa boppa déedéet waaye ay dëgga yu taxaw yu dëggu la council bi soxloon moo tax muy doon di laajte noonu. I hope with that understanding we will continue in the normal way that the Act of Parliament of the National Assembly really required us to do. Comme que ni ko xamee noonu li loi bi laajte ci ñun mooy li nga xam ne suñu néegi député bi noonu la ko taxawalee yaakaar naa dinañ continuer ñu defee ko noonu ba ñu mun a egga fañ war a dem. The Director General of NIA coming to TRRC to talk about the mandate that we have been given. Pour Director General bi nekkoon NIA ñëw toog fii jox ñu ay kaddu li nga xam ne doole bi ñu leen joxoon pour ni ñoo doxalee doole boobu. That can be Mr. Sow, it can be Mr. Cham, it can be Mr. anybody. Mun naa nekk Mr. Sow, Mr. Cham wala keneen koo xam mun naa nekk képp yépp ci nit ñi. That Director General is not going to be having or sitting in an easy chair. Director It's General a hot chair, it's a hot seat that you're going to be in, the Director General. Ni ñëw rek toog ci toogu boo xam ne dafa oyof wala mu nekk lu ndaw dafa toog ci toog boo xam ne toogu bu tàngal la li nga xam ne liñ ko laaj ak ni moo waxee ak ni moo tontoo dafa war a ànd ak ay anam yu wér. You have 22 years of brutality and abuses that occurred in the country. Parce que ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak métital nit ñi di def ay tafaar yu garaaw si réew mi loolu nekkut loo xam ne lu yomb la. And the vast majority of the victims that appeared before this summer thing implicate the National Intelligence Agency. te seede yu bari ñi nga xam ne toog nañ ci biir commission bi seen wax ak seen kaddu yépp mu ngi wone ne lu métti lañ dal ci loxo NIA bi bi ñu leen jàppee. Now to have the Director General of that agency here, we talk about
instruments not available, technicalities here and there. No, the country doesn't want to hear that. They want to hear a lot more about these atrocities. How did these things happen? That would help the current Director General, you, Mr. Sow, to reform this institution, to avoid these things happening again in this country. ci kaw loolu pour Directeur général boobu ki nga xam ne léegi nii moo teew ci bunti liggéeykaay boobu nekk seen njiit mu ñëw toog fii kon nag liggéey boobu ak laajte yooyu war a am dafa war a feeñal dëgg parce que métital ak affaire yu garaaw yi nga xamoon ne xewoon nañ fii loolu lañ bugg a génnee wane ko parce que loolu sax mun na laa dimbale yow mu nekk Directeur général pour wécceeku yi nga war a doxal ci bunti liggéeykaay bi nga mun a xam lan nga war a def ak lan nga warut a def su fekkee ne loolu yëpp wane nañ ko fi nga xam. So just to prepare you for hot seat that you're in, things are going to come, but they're not directed towards you as Mr. Sow, and Council had mentioned at the very beginning that you had not been adversely mentioned here. So what we are doing also is not just helping the country, but helping you as well to reform the institution. Comme ni ko lead council bu waxee bi ñoo door ne kud ne dafa am kula tudda fii wax lu bon ci yow wala def nga lu bon waaye nag sa bunti liggéeykaay bi ay xew-xew ya fa am yooyu la ñoo seetlu te loolu yëpp mën naa nekk ndimbal ci yow pour ëllëg ak si biir li nga def ak ni nga koo defee nga mun cee am lu set pour ni nga koo defee ne kud ne yow lañ bugg a tuutil wala yow lañ bugg a blame pour yooyu déedéet dañ koo def pour nga gën a am xam-xam li nga war a def ak li nga war a doxal ak naka ko koo defee. I don't know if the 14 days that you were detained at NIA, if you were tortured. ñun xamuñ ndax fukki fan ak ñeneent yooyu nga xam ne jàpp nañ la nga nekk NIA xamuñ ndax dañ la mettital foofu. We will come to that, but we'll take a lunch break now, and then when we come back, we will continue as usual. Thank you very much. We come back at 3 o'clock. 3:15, I'm told. 3:15 we come back. Meeting's adjourned.